Learn BSc Visual Communication at Avicii College of Arts and Science that provides you with the state-of-the-art laboratories and studios and UGC qualified faculty who help you specialize in your desired area of expertise to become a complete media professional. Sharpen your knowledge with the highly curated masterclasses with the stalwarts of the industry. Come learn from the pioneers of media. Apply now. For more details, contact 9600164070. And every day the story changes. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், நாளைக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ், நாளைக்கு கழிச்சு மாறும், திருப்பி the same character will die. மச்லின்னு வச்சிருக்கீங்க அந்த நேம். அந்த நேம் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஐடியா எப்படி வந்துச்சு? இல்லை, மச்லி வந்து இட்ஸ் ஆல் 2007லேருந்து ஆரம்பித்தேன் நான். அண்ட் ஐ இன்வெஸ்ட் மை ஓன் மணி. சுப்பையா நல்லமுத்து. காடுகள் தான் இவரது ஸ்டுடியோ, புலிகள் தான் இவரது மாடல்கள். வனத்தில் மட்டுமில்லாமல் வானத்திலும் படம் எடுப்பேன் என இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டரில் கேமராமேனாக பணி செய்தார். இவர் எழுதி இயக்கிய டைகர் டைனாஸ்டி என்னும் ஆவண படத்திற்கு சிறந்த ஒளிப்பதிவிற்கான தேசிய விருதும், பெஸ்ட் பிலிம் ஆன் என்விரான்மெண்டல் கான்வர்சேஷன் அண்ட் பிரிசர்வேஷன் என்னும் பிரிவில் தேசிய விருதும், தி வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் டைகர் என்ற ஆவண படத்திற்கு பெஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் பிலிம் என்ற பிரிவில் தேசிய விருதும் பெற்றார். 2021 ஆண்டு இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விருதுகளில் இந்தியன் பானோரமா ஆஃப் நான் ஃபீச்சர் பிலிம்ஸ் என்ற பிரிவில் ஜூரி சேர்மேனாகவும் பணி செய்தார். புலிகளை நாம் மிகவும் ஆக்ரோஷமான மிருகமாக தான் பார்த்திருப்போம். ஆனால் இவர் எழுதி இயக்கிய ஆவண படங்களை பார்த்திருந்தால் அந்த கருத்து அடியோடு அழிந்துவிடும். இவர் காட்சிப்படுத்தியிருந்த புலிகளுக்கே உண்டான காதலையும் வாழ்வியலும் பார்த்திருந்தால் அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் என்பதை ஒட்டுமொத்த மனித சமூகமும் அறிந்திருக்கும். புலி பதுங்குவது பாய்வதற்கு என்ற பழமொழி உண்டு. ஆனால் புலிகளை பதுங்கி படம் எடுப்பது என்பது அவ்வளவு சாதாரண செயலில்லை. அத்தகைய பணியை புரிந்து புலிகளை பற்றிய அவசியத்தை உலகுக்கு உறக்கச் சொல்லும் இந்த இந்தியாவின் டைகர் மேன் சுப்பையா நல்லமுத்து அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது ஆவிச்சி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. இந்த படம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் I'm filming tigers for last 17 years, but this one took almost 7 years. So 7 years of follow-up with actually. I started, when Machli was, from prime to. This is the first film which documentation on tiger from prime to death. So you can see, நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. Tiger வந்து always they shoot from when they're childhood, playing, fighting. But I just thought I will do one film from prime to death, and this is the first natural death of a tiger caught on camera. So that's one great thing. The thing is, I started concentrating on filming tigers from 2007லேருந்து ஆரம்பித்தேன் நான். The idea is to do as an independent filmmaker. This is all self-funded, and I invest my own money. I follow the tiger for 2 years. Sometimes this is my 6th film actually. All my films I spent 2 years to produce 1 hour film. This one took almost 7 to 8 years to complete it. So that's the way I follow one character for 2 years, and finally I make one film, go pitch into National Geography, Discovery, BBC. Then after that I edit it and sell it. This is what my regular pattern. So if you have any questions, I'll be very comfortable to answer. Anything in Tamil or any language, I'm okay with that. So இது வந்து full documentary based வந்து nothing is scripted. So அந்த on the spot அந்த சின்ன விஷயங்கள் details or the capturing பண்றது, how hard was it, sir? It is, எப்படின்னா actually வந்து what we do is first for a wildlife filmmaker, always எனக்கு வந்து ஒரு character is very important. Character is very 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 important. So நான் எப்படி select பண்ணுவேன்னா, first of all we pay a lot of money because as a filming fee in a forest for filmmakers like commercial filmmakers வந்து average வந்து 80,000 to 20,000 rupees a day. So that's one criteria. Second வந்து international channels, they always want எல்லாமே ஒரு high end camera தான் கேட்பாங்க. We shoot mostly I shoot with RED or F55.
So the cost is very expensive. So always what I'm telling is, நாங்கள் வந்து முதல்ல வந்து பார்க்குறது வந்து visibility and access. So that's the first thing we do, because Anthamur is a place the access வந்து ரொம்ப easier. Easy means visibility is quite easy. And again, we follow a character, and every day the story changes. Daily, இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், நாளைக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ், நாளை கழிச்சு மாறும், திருப்பி the same character will die, again new character comes, so we keep following. So that's always a challenge. When the minute you see the tiger, and we just have to decide what to do in the sequence வந்து எப்படி ஷூட் பண்ணி எங்கே ஜாயின் பண்ணி எங்கே போகணும். It's a very long process. So end of the day, ஒரு I followed one tiger. ஒரு இது இல்லாமல் T5 ஒரு கேரக்டர் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது exactly after 6 months I lost the tiger. So again I followed, and I was following this ஒரு 3 cubs, it was orphan ஆனோன்னா I started the orphan cubs. So through camera traps. So after 2 months என்னாச்சு, one father was taking care of these cubs. So we end up getting new stories. It's a challenge is always there. No, that's part of the thing. But the problem is to get a story. That's sometimes it may take 2 years, sometimes it may take 3 years. It's very easy to compile footage and put together, but there is no buyers. So do you work on the story writing on the post-production or during the production time? Once we got the story, after 300 days, 400 days of filming, we got a story, then we try to put to the story. It's not that, sometimes we see, for example, a decent sighting. For example, one day with a decent sighting, we consume a terabyte, and we take a backup. So just imagine, in 2 years, 3 years, we'll end up having 200-300 terabytes of images and footage. And we try to bring down to 30 hours, and then become 20 hours, and become 10 hours, then become 4 hours, then we try to make 1 hour. This is a compilation of 300 hours of footage. ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு டவுட், நீங்கள் நார்மலாக இந்த வீடியோலாம் எடுக்கிறப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து எடுப்பீங்க, எப்படி அந்த சவுண்ட்லாம் அக்யூரேட்டாக கேப்சர் பண்ணீங்க சார்? See, most of the sounds are post production, but நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, mostly நாங்கள் என்ன ஒரு wild track வந்து we always record it, because these all shot, we are not allowed to get down. We have to take from the vehicle. So vehicle noise will be there. We always give a command to the driver, So it's very difficult to shoot the actual sound. We take a wild track, and 90% of post. Honestly speaking, this is not, because I go alone with a driver or a guide, sometime alone. So it's very difficult to, I have to handle lenses, and no assistance. So it's very difficult to record, and apart from that, it's very difficult to record sound in the wild also, because sometimes some other vehicle will be there. 99% I can say it's on the post. For example, on the Sundari and Krishna fight, single camera. So we do zoom in, zoom out. I can show it. I am carrying the raw footage also. If you want, I can show how we shoot and how we edit. Single camera, then we edit. It's all, you are the director, you are the cameraman, you are the producer, you are the editor. But at the end of the day, you just, immediately you just find out a sequence and try to make a sequence out of it. மச்சிலின்னு வச்சிருக்கீங்க அந்த நேம் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஐடியா எப்படி வந்துச்சு? இல்லை, மச்சிலி வந்து இட்ஸ் லோக்கலாக வச்ச பேர், நான் வச்சது கிடையாது. ஓகே சார். ஆல் த நேம்ஸ் ஆர் லோக்கல் நேம்ஸ். எவ்ரிதிங், சுந்தரி, கிருஷ்ணா எல்லாமே லோக்கல் நேம்ஸ். லோக்கல் நேம்ஸ்னால் டூரிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க, சில சமயம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க, சில சமயம் அந்த எந்த இடத்துல செட்டில் ஆகுதோ அந்த ஏரியாவோட கிராமத்தோட இதை வச்சுருப்பாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் லோக்கல் நேம். திஸ் ஆல் வெரி ஃபேமஸ் கேரக்டர்ஸ். ஸோ மச்சிலின்னு ஏன் வச்சுருந்தாங்கன்னா, ஐ திங்க் ஹர் மதர் ஹேட் அ ஃபிஷ் மார்க். ஸோ அந்த மச்சிலி வந்து பார்த்தா ஒரு போன் ஒரு எலும்பு மாதிரி ஒரு 3 மார்க்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபாலோட் இட். சுந்தரி இஸ் நேம்ட் பை சீஃப் மினிஸ்டர், ஐ திங்க் ராஜஸ்தான் சீஃப் மினிஸ்டர். ஸோ எவ்ரி டைகர் இஸ் காட் தேர் ஓன் நேம். அதை வந்து ஒரு கேரக்டர், ஒரு பர்சனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து கேரக்டராக வச்சுக்கிட்டே மொழி. பட் தட் கிவ்ஸ் அட் ஒரு யூ கேன் ரிலேட் டு த கேரக்டர். ஸோ அதனால தான் வச்சுக்கிது, நாட் மை. சார், அது இல்லாமல் இன்னொரு கொஷின் சொல்லுங்கள். ஆஸ் அ வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபராக நீங்கள் வந்து இப்போ எடுத்திருக்கீங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கீங்க. ஸோ அது எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பேஷண்ட் இருக்கும், ஓகே. பட் அது இல்லாமல், பேஷண்ட் இல்லாமல் எது உங்களை ரொம்ப புஷ் பண்ணுது, அது ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்தே முடிச்சாகணும். ஏன்னா அது ஐயோ அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது ஃபெயில், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அது வேஸ்ட்டு, முடிக்க முடியாது. ஸோ அது வந்து பேஷண்ட்டும் அது இல்லாமல் எது உங்களுக்கு புஷ் பண்ணுது ஃபுல்லாக முடிக்க? சரி, மெயின் திங் வந்து ஸ்டோரி. ஸ்டோரி கிடைக்காத வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை. ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் 1000 terabyte இமேஜ் இருந்தால் கூட ஒரு கதைன்னு ஒன்று இல்லைன்னா அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஸ்டோரிக்காக நீங்கள் வந்து மெயின் திங் கதை கிடைக்கிற வரைக்கும் தான் மெயின். தேங்க்ஸ். அதுலன்னா வந்து தேங்க்ஸ்.
ஸோ கதை பேஷன்ஸ் வந்து கிடச்சிடும். இன்னும் வந்து தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த கேம். ஏர்லி மார்னிங் போகணும், வெயிட் பண்ணணும், டயர் உட்காந்துருக்கும், ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், அதை விடவும் முடியாது. நீ பைசாவும் கொடுத்துருக்கீங்க, ஸோ யூ ஹவ் டு ஷூட். அது வந்து யூஸ் ஆகாது, சம்டைம் யூஸ் ஆகும், சம்டைம் யூ கேனாட் சும்மா அப்படி விட்டுறவும் முடியாது, சம்டைம் அது திருப்பி வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ வி டோன்ட் நோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்ல. ஸோ மெயின் திங் வந்து கவரேஜ் இல்லை, ஃபுட்டேஜ் இல்லை. எல்லோரும் சொல்லுவாங்க வைல்ட் லைஃப் ஃபுட்டேஜ் இருந்தால் நிறைய பணம்னு. இல்லை, அந்த ஃபுட்டேஜ் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஒரு காலத்தில் இருக்கலாம், இப்போ டிஜிட்டல் வந்த பிறகு எவ்வளோ தான் ஃபுட்டேஜ் இருந்தாலும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஐ காட் ஸோ மச். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு சீக்வன்ஸ் வேணும், அந்த சீக்வன்ஸ் இன்னொரு சீக்வன்ஸோட சேரணும், 2 சீக்வன்ஸ் சேர்ந்து ஒரு கதை வரணும். அது யூ ஹவ் டு இட்ஸ் a very long process. You have to live morning evening day night. You have to know. I do only this 2 years ஒரு படம் பண்ண வேறு எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் நான். மார்னிங் டு ஈவினிங் ஃபாலோ. என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்து எது பார்த்தாலும் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எந்த டைகர் எங்கே மூவ் ஆகுது, யார் மேட் ஆகுது, என்ன கப்ஸு, that's way it is. So that's why we live. Otherwise it's very difficult. As you rightly said, without passion, no. Full-time job, focused. See, wildlife வந்து நிறைய பண்ணலாம். I also did elephant பண்ணலாம், birds பண்ணலாம். பட் அதுலேயுமே ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் பண்ணுறது தான் இது. ஸோ இட்ஸ் மோர் ஃபோக்கஸ்ட், மோர் ஸ்பெஷலைஸ்ட். ஐ எம் நாட் அ சயின்டிஸ்ட். எனக்கு சயின்டிஃபிக்காக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் எனக்கு தெரியாது. ஐ எம் அ ஸ்டோரி டெல்லர். ஒரு டைகரை வந்து ஐ அப்சர்வ், அவனோட பாடி லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியும். நான் 15 வருஷமாக 16 வருஷமாக அதை பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் பியூர்லி ஸ்டோரி டெல்லிங். ஐ டோன்ட் சி கான்சர்வேஷன் சைடில் பார்க்குறதே கிடையாது. ஐ டோன்ட் டாக் அபவுட் ஃபேக்ட்ஸ், ஃபிகர், சேவ் த டைகர், நோ. நோ ஒன் வாண்ட்ஸ் டு நோ. ஃபார் மீ ஸ்டோரி இஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இந்த பேஷன்ஸ் வந்து பொறுமை வந்து ஸ்டோரி கிடைக்கிற வரைக்கும். திடீர்னு ஒரு நாள் டிசைட் பண்ணுவான், ஓகே வி ஹவ் டன் இட். அதுக்கு வந்து கேட்பாங்க, எப்படி சார் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, எஸ் ஒரு ஸ்பார்க் வரும், ஓஹோ வி கேன் மேனேஜ் அ ஸ்டோரி. போயிட்டு ஏன்னா திருப்பி போய் பேட்ச் ஒர்க்லாம் பண்ண முடியாது. அண்ட் யூ கேனாட் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதவே முடியாது. திடீர்னு அந்த கேரக்டர் போயிடும், திடீர்னு வரும். ஸோ திடீர்னு இக்னோர் பண்ணியிருப்போம், அது ஒரு மேஜர் சீக்வன்ஸாக வந்துடும். ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் தட் இந்த சன் வந்து அந்த டெரிட்டரி விட்டே போயிடுச்சு. திடீர்னு பார்த்தா மச்சிலே வந்து அந்த ஒரு காக்கஸ் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா திடீர்னு ஒரு மேல் என்ட்ரி ஆகுது. பார்த்தா ஷூட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் ட்ரேஸ் பண்ணோம், பேட்டர்னை பார்க்கும்போது அதனோட ஃபேமிலி ட்ரீயை பார்க்கும்போது அதனோட ஃபேமிலிக்கு வந்து சன்னு. தென் வி காட் அ ஸ்டோரி. நோ, யூ கான்ட் இக்னோர். அதை வந்து அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு மேல் தானே சண்டை போடுன்னு விட்டுருந்தேன்னா இட்ஸ் வெரி ஃபார். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரி மூமெண்ட் வி நீட் டு கேப்சர். ஒன் இஸ் you are in the park, and you are paying money, you are looking for story, everywhere story. You can connect from anything. You can't ignore. அது சும்மா தண்ணியில் உட்காந்துருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டோன்னா ஓகே, தென் வி ரியலைஸ், ஓ திஸ் இஸ் த பிளேஸ். மறுநாள் அதே இடத்துக்கு வரும், அதுக்கு பிறகு மறுநாள் வரும். தென் வி டிசைட் வை, ஓ திஸ் இஸ் ஹர் பர்த் பிளேஸ். அப்போ வி ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ வி நீட் ஸோ தட்ஸ் வே இட் இஸ். யூ நீட் டு ஹேவ் த பேஷன்ஸ் டில் யூ கெட் த ஸ்டோரி. சும்மா ஒரு 10 மணி நேரம் ஃபுட்டேஜ் இருக்குது, அதை வச்சு ஏதாவது ஒரு வாய்ஸ் ஓவரை போட்டு மியூசிக்கை போட்டு நோ காம்ப்ரமைஸ். இது எல்லாமே ஃபேமஸ் கேரக்டர்ஸு. எவ்ரி ஷாட் யூ கான்ட் சீட். சீட்டிங்கே பண்ண முடியாது. எவ்ரி டைகருக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. இந்த டைகர் போட்டு அந்த பண்ண முடியாது. தான் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் டைகர்ஸ். எவ்ரி ஒன் நோஸ் டைகர். இன்றைக்கி எனக்கு தெரியும் மகாராஷ்டிராவில் வந்து எந்த டைகர் மீட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கு, எந்த டைகர் வந்து ஹெட் ஆனில் கிடச்சிது. யூ கான்ட் சீட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஜென்யூன் டு த ஸ்டோரி, பிகாஸ் யூ ஆர் பிச்சிங் டு த வேர்ல்ட் வைட் ஆடியன்ஸ். யூ கேனாட் புட் எந்த ஏதாவது ஷார்ட்டை போட்டு ஸ்டோரி பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் த ஸ்டோரி. யூ நீட் டு ஹேவ் த பேஷன்ஸ். அது வந்து தட் ஷார்ட், அது மச்லி வாஸ் 10 years old. தட்ஸ் கிரெய்னி ஃபுட்டேஜ், 8 mm ஃபுட்டேஜ். ஐ காட் இட். அது 8 mm, நாட் மைன். அது வந்து ஃபுட்டேஜ் வாங்கினது 8 mm பை நார்மல் டூரிஸ்ட் ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ஜஸ்ட் டு டெல் அ ஸ்டோரி. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஒன்லி ஃப்ரம் த ப்ரைமில் வந்து அந்த ஒரு ஷாட் வந்து வி காட் இட் ஃப்ரம் அவுட் சைட். Hello sir. Yeah. My name is Rohini. So as you said, you worked on this project for 7 years. So was there any specific reason for choosing only tiger as your project or? Okay, it's a good question. Tiger, see, international channels பொறுத்தவரை, whether it's National Geography or Discovery யாராக இருந்தாலும் இந்தியன் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு வந்து டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து யாருக்குமே கமிஷன் பண்ண மாட்டாங்க. தே ஸ்டில் டோன்ட் பிலீவ் இந்தியன் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் கேன் டூ குட் ஜாப். அந்த கமிஷனிங்கிறதே கிடையாது. நம்ம கேமராமேன்ஸ் வந்து கேமராமேனை ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஒரு எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ப்ரொடக்ஷன் வந்து கமிஷனிங்கே கிடையாது, இன்றைக்கு வரைக்கும் கிடையாது. ஐ டோன்ட் திங்க் ஹார்ட்லி
1 or 2 productions நான் பார்த்துருக்கேன். மோஸ்ட்லி outsiders அவங்க வருவாங்க, we work and they take the product, they edit. So I thought, let's do something from our side. So ஒரே சான்ஸ் என்னென்னா, do a story, go and pitch it. So it's a risk I took. 2007 வந்து நான் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்தேன். நம்மளே ஏன் பண்ணக்கூடாது, நம்மளே ஏன் பிச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணிவிட்டு 2 years 2.5 years ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ். ஒரு 2 years பண்ணும்போது நார்மல் ஆவரேஜ் 1.5 crore ரிஸ்க் யூ ஹேவ் டு டேக் இட். போய் தென் யூ டூ இட், தென் யூ கோ அண்ட் பிச் இட். பிச் பண்ணும்போது தே ஸ்டார்டட் சீயிங் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி, with emotion, with a character, with build-up, with cinematic. Then they started buying it. So why? The reason is because if I do the same thing with a lion, it's difficult to sell because lion is everywhere in Africa. Cheetah is there, there's no buyer. Elephant is also everywhere. Only tiger is there in our country. So I started as a selfish motive to start with tiger because I want to recover my money first. I want to tell a story. Then he started liking the tiger, the character. It's very difficult. It's one of the very challenging animals to shoot. Not shoot in sense not to get a shot, to get a story, get a sequence. Everyone, you see most of the tiger thing is, they always want to see tiger, how they fight, how they kill, how they mate. I don't like to put it because in my story, even the fighting also, I want to tell a story. So idea number 1 is to recover the money. Second thing is, as an Indian national animal, we got only tiger. Let's take this tiger, real tiger story to the world. Because they see the whole tiger in a different perspective. I thought, let me see, as a character, the personal attachment with the journey. So that's the second thing. Third is, it's a challenge. And I thought, might as well focus on big cat because big cat sells. I do other feature film, other wildlife films. But most of my films are tiger. That's the reason I followed. Otherwise, every character, every animal, you can do it. I'm doing one on saras now. I'm doing one on elephant now. So always like to do it. But, and again, everyone likes tiger. That's why most of the people want to see the tiger films. So that's the reason, nothing else. Sir, really wonderful work to see, sir. Your patience and your work. So one question I just want to ask. How do you feel for the last 5 minutes? We see மச்லி gonna died. எங்களுக்கு என்னன்னா கொஞ்சம் சினிமேட்டிக்காக தோணுச்சு. அந்த புலிஸ் ஆகும்போது பார்க்கும்போது கேமரா கீழே தூக்கி போட்டு காப்பாற்றக்கூடாதா அப்படிலாம் தோணுச்சு. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் ஆச்சா? See, in a natural history every day, even a forest department, நாங்களும் போகும்போது எங்கள் முன்னாடி நிறைய கில் நடக்கும், blood, every day we see it. That's part of it. We are not allowed to get down. We have to shoot everything from the vehicle. That's the reason we are not allowed to get down. Even if நான் போய் காப்பாற்ற போயிருந்தேன் என்னை உள்ளதுக்கு வச்சுருவாங்க. ஒன்று, we are not allowed to do it. Second, and in Machli's death பார்க்கும்போது, it actually, she was lying and 3-4 days, she struggled for more than 7-8 days. So I shot, we were shooting 7-8 days. 8th day somehow, suddenly 7th day somehow she got up. She got up and she walked in front of the vehicle and everyone thought she's not going to die next day. Everyone, next day was a Rocky or something. So எல்லாரும் நினைச்சாங்க Rocky festival. So she's going to take 2 days time நினைச்சிட்டு எல்லாரும் everyone thought. So next day early morning எனக்கு ஏதோ ஒரு intuition, நான் வந்து டிரைவர்கிட்ட சொல்லிட்டு காலையிலே போகலாம் அப்படின்னேன். ஏன் சார் அங்கே தான் இருக்கும், எதுக்கு போகணும்னா, இல்லை சார் போகலாம், எனக்கு ரொம்ப தோணுச்சு போகலான்னு சொன்னேன். ஏர்லி மார்னிங் நான் போகும்போது பார்த்தா இட் வாஸ் லிட்டில் டார்க்கு. பார்க்கும்போது மச்லி எனக்கு ஐ வாஸ் வெயிட்டிங், லைட்டாக சன் வந்தோன்னே ஐ வாஸ் சர்ச்சிங். தென் ஐ ஹர்ட் திஸ் நாய்ஸ். ஸோ ஐ வாஸ் அலோன். ஸோ மற்றவங்க என்ன நினச்சாங்க, சரி நேற்றான 7 நாளைக்கு போய் எழுந்திரிச்சிருக்கேன்னு ஒரு 2-3 days ஆகும்னு சொல்லிட்டு தே ஆல்வேஸ் தாட் ஒரு 8 மணிக்கு 10 மணிக்கு வரலான்னு நினச்சாங்க. நான் போனோன்னே பார்த்தேன் இட் வாஸ் தட் வீசிங் சவுண்டோன்னே ட்ரைபாடில் போட்டு பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இட் வாஸ் நாட் லுக்கிங் குட். அந்த 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 ஷாட் வந்து விஷுவலாக ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருந்தோடனே இது வந்து நான் நினச்சேன் இது வந்து ஒரு பெரிய நேச்சுரல் டெத், இது ஒரு பெரிய ஐகானிக் டைகர்ஸ் ஆகுறது வந்து வி நீட் டு ஒரு க்ளாரிஃபை பண்ணி ஒரு அழகாக எடுக்கணுமேனு சொல்லிட்டு கேமராவை அப்படி எடுத்து பக்கத்தில் அப்படி வச்சுட்டு ஐ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் இட் பிகாஸ் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுட்டு பார்க்கும்போது இந்த வீசிங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆனோடனே ஐ அகெயின் வென்ட் பிகாஸ் ஷி வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் இன் அ வெரி பேட் ஸ்டேட். போய் அகெயின் பார்க்கும்போது லாஸ்ட் பிரெத் போயிடுச்சு.
then I was not sure because no one was around. Driver now on the cover early morning by tea வாங்கிட்டு வாப்பான் நம்ம டீ வாங்கிட்டு வரதுக்கு முன்னாடி this happened. So I was alone. I was little worried because ஒரு அனிமலை ஒரு வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் அனிமலு dying, I am alone. அது ஒரு பயம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சு. சேம் டைம் இட்ஸ் a very important sequence for my film. அந்த ஷார்ட்டில் அந்த படம் இல்லை, அந்த சீக்வன்ஸ் இல்லைன்னா there is no film. So I was not waiting for that. So அது கிடைச்ச உடனே I was not sure. You can still see the film. I can give you the link. You can watch it again. I again went back and touched the lens and just focus பண்ணி check பண்ணேன் நான். You can see still there's a focus, out focus, focus, out focus to double check whether she died or not. Then I thought she died. Then I realized she died. Then I informed the department. So the whole thing is, as a filmmaker, it was my very important sequence. I managed to get it. It was very lucky. It was the right time and right placement. It was an intuition which really helped. And it was very, I felt very bad because you followed a tiger for more than 7 years, dying in front of you. And again, in a natural history, the first time you're recording a natural death, which is also there. And that 7 years of work, this one sequence of that, you're making a film. Then that's the last day I thought, okay, let's go back and edit. So that's the first sequence I edited. Then I started looking back the Machli thing. So it's a part of the thing, It's like it's all combined. It's like happy and good and bad and ugly and everything, That's what I can say. Thank you, sir. So one more question. Yeah. Actually, is there any reason behind, sir? It might be look silly. And the particular tiger ku Sundari no reason edavadhu irukka? Okay, let's say it's again people, local audience, local tourists, local people, they keep it Sundari. I don't know why, because Machli had a reason, and I made next film, Machli Sundari's next generation. I made one more film. It's called The Clash of Tigers, which is also you can see in Disney Hotstar, which is still there. In that, I have named one tiger called Lightning, because she had a lightning mark in her left thigh, and her sister we named Arrowhead. She had an arrow on her head. So that's all fine. But the Sundari and all, once people keep the name, we don't want to change it, because we just want to stick to the name whatever they give. It's not mine. I have not given the name. Sir, I am Harish Kumar. So I am also a wildlife photographer. Very good. So as a wildlife photographer, nature is, because we are the very close to live the earth. நம்ம இயற்கையோட ரொம்ப நெருங்கி வாழக்கூடிய ஒரு இதுவாக இருக்கும். ஸோ அந்த இயற்கை உங்களை எப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ணுது? ஸோ தட்ஸ் மை கொஸ்டின். ஸோ Tell me again. Yeah. இயற்கை உங்களை எப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ணுது? பிகாஸ் he is the best to inspire all of us. Again, I mean, I love to be with the nature alone. Yes. As a filmmaker, I don't want someone to sit behind me to tell me what to do, what not to do. Yes. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பண்ணாத டெலிவிஷன் ஷோவே கிடையாது. ஸோ I worked like a laborer, I worked like an operator, I worked like a creative, everything. Then I thought, enough is enough. Let me do something on my own. The first thing to tell a story from my perspective, with the emotional perspective. Yeah, it is. But most of the time, if you honestly speaking, for me, I need to get a hardcore, outstanding film. I mean, it's very difficult. I don't want to talk about the difficulty because I never felt it. But it is a very, very tough job, very tough in sense. We call it the nature and stuff. We work in the dirt and dust, and it's very bad. But that doesn't mean that it's all. The minute you get a sequence, you'll forget it. The minute you get a story, that's the way it is. It's a passion, whether you call it. Yeah, it is. I mean, I like to be like a tiger, to be alone and do on whatever you feel like. But it's very risky. It's not very advisable. And if you have money, it's very expensive process. And sometimes you make very good money. Sometimes you don't make money. You don't even break even. Also, you don't get it. So it's individual. You need to be what do you call that? I don't know. The right word is. I don't know. I don't know what's the right word to say, but that's the way it is. But if you ask me, I can definitely give you advice what to do, what not to do. But nowadays, I'm into high-end, professional way of professional
what do you call that, in that budget, international broadcast budget. So that's why it is very risky, I say. But nowadays you got brilliant DSLRs and small cameras. So you can, if you get a great content, if you get a great sequence, you can always do a very good, you can do very good lot of work. You don't need to have this high-end stuff, because it's a very long, tough journey. But as an youngsters today, as rightly he said, if you have a good content, if you have a good YouTube, if you have a good content, you can broadcast in YouTube. You can do a lot of stuff, because our time it was difficult, because our production values are very high. Sir, then my next question is, so in India we have a different kind of a climatic conditions. So we have monsoon seasons and the winters and the heavy summers. So in pre-production side, learning every climatic conditions pre-plan pannittu and even if we go to Ratanpur or Kaziranga. No, whatever. See, the thing is, and the lighting, if you're a storyteller, if you're pure photographer, you need lighting, you need backlight, you need exposure. For a content creator, I don't see that at all. For me, content is the first thing. Whether it's 12 o'clock, 1 o'clock, doesn't matter. Whether it's a monsoon, no. Some monsoon we are not allowed to go inside because it's very difficult to travel. But sometimes we get into the park also. But as a filmmaker, I mean, I shoot everything in RAW. So since I'm doing everything in RAW, we don't need to see that. So no, you don't have to worry about it at all. No, the lighting things, the summer and this, we can make green into black and black into white and everything. Those days are gone. But the content is, you cannot. You need to get that. So that the so-called, once upon a time when we used to shoot in films, we were more bothered about the lighting conditions and the same light has to be matching all these things. No. Now I can match monsoon to summer, summer to winter, winter to everything is possible, provided if you're shooting the whole thing in RAW format. Whether it's a 10-bit or 12-bit or 16-bit, we shoot in 16-bit, even a 10-bit ratio also, RAW format is good. There's nothing to worry about technology, it is so comfortable, you can do anything you want. But I always advise everything to concentrate on content. One of my film friends is doing a wildlife film on iPhone 13. I saw it's outstanding. Outstanding. So there's no need to restrict yourself. As you rightly said, you need a good writer or a good content or a good story, an emotional story. That's all matters. And even a photograph to tell a story. And if you put together 3 photographs, that sequence will tell a story. That 5 sequence, that should tell a story. So that's the way it is. So nothing to worry about technology. These cameras are very, 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 very. There's no need to worry about it. I'm telling you, forget about the camera. Concentrate on the content. Sir, and then my last question is, so every animals have a different behavioral things. Even if you can take a elephant, it's a different behavioral things. So particularly tiger is one of the biggest wildcat in forest. So how will it be tough to understand the behavior of the tigers? See, again, I'm not doing in my film, I didn't talk about the behavior of the tiger at all. But it's really important to understand it. You should know the body language, you should know the mood of it. But if you're making a behavior-based, a scientific-based films, you need to know. If you ask me, those films there's no audience. There's no audience. Or an anchor person will come in front of the camera saying that behind me tiger is mating. I mean, he talks about mating. For me, I also showed a mating, but I talk something else. But again, films like this, I'm telling you, for example, I always take this example, because I don't know who, I mean, in worldwide, if you see, there are only 4 channels. One is National Geography, Discovery, BBC, or whatever, Animal Planet. That's all they have. National Geography is a family channel. Yes. They want to tell a proper family story. Discovery, most of the audience are youth. They want everything to be open. They want to kill, blood, track, openly mating. That's the youth. And BBC is natural history. For example, I'm telling you, I'm shooting a mating sequence of a tiger. I have to keep all these channels because I don't know who's going to buy my film. I will know my end product only after the completion of the film, whether it's a family story. You see one of my other films, it's a brutal story. It's like full of death and kill, and it's like hardcore clash with tigers, fight with. So that's whole genre is different. But this one is a family one. So when I'm shooting a mating sequence, I have to keep all these factors in mind. For example, if I show this mating of that, National Geography will say no.
we don't want an open mating. We want the tiger should be, or the mating should be behind the bush. And Discovery will say, no, we want it open. And that BBC will say, no, you have no right to get into tiger's privacy. So we don't need a mating. So we may need something else. So what I'm just telling, no. So end of the day, the story matters. And once upon a time, people used to say, if the minute you get a fight sequence, great. Now they say, yeah, tigers fight. What's the story? Tigers, yeah, they play with the cubs. What's the story? Yeah, tell me something else. No, that's what they ask. So again, I'm coming back to think, if you're doing a behavior stuff, yes. But it won't sell. I don't do it. I may sell, but if I do it, I don't sell. Maybe a scientist do it. Maybe Attenborough does it, he might sell. But if I do it, I don't sell. So I don't want to get into that at all, which I can't do it also. I'm here to tell a story. So in that case, yes, if I'm following a character of tiger of Machli, I'm there day in, day out for 2-3 years, automatically we'll know, okay, she's not in a good mood, let's keep a distance. So she's now she's okay, let's go near, no. So you'll automatically understand because, 2-3 times she may give a mock charge or something, you'll know that, okay, now. So you, after some times, you'll know that. So that much you need to know. Rest of it, we can, obviously, I know a lot because I worked with tiger for the last 15 years. By seeing the tail position, I know whether she's going to hunt or not. A lot of things, which is very personal. So that some other person will say something else. Everyone will have the way it's very subjective. So I don't think you need to get into the behavior stuff if you're a storyteller. If you're a scientist, if you're writing a book, yes. As a filmmaker, no. And I know it's not important. Thank you, sir. Nowadays they come with a new thing called gimbal, which is called shot up or something. It goes down so that you can shoot from the eye level. But mine is all shot with a tripod, open tripod with the eye level. And we are not allowed to shoot any drone. No. No, that's the trolley. We want the fort and the slider. That's a slider, and that's a top angle. No, still our government is following the same rule because earlier they don't allow aerial shoots. Aerial shoots, those days, only helicopters. So helicopters make noise. But the same rule still they're following it, but even though drone comes, so, we're not allowed to shoot by drone. Yeah, unofficially yes, but we cannot. But again, you need to, when you want to take a sensor certificate, you need to show the permissions from animal welfare, then only they'll allow the film.